Anaje? Poa sana. Nimerudi. Okay. So inakaa drum. Uniambia unafanya mawaizi nini? Yeah. So hii sio drum, hii inajiita homemade plastic beehive. Hii ni beehive tumeunda tukitumia plastic. Unajua zile zingine zinakuanga mostly mbao. So hii tunatumia plastic juu ya durability na pia ni cost effective. Na pia tuna conserve. Zinatoka? Yeah, zinatoka. Hizi ndizo top pass. Oh. Yeah. So a unique feature about the plastic beehive ni ati it's a double colony. Inaweza support colonies mbili za nyuki in this one hive. So you don't have to buy two hives. Ati ndio kuwe na mizinga mbili ati unataka kuweka nyuki. Ukibai moja itakuwa tu. So ni cabins tu Yeah, so utakuwa na another colony inaingilia huku, nyingine inaingilia huku. So entrances ndizo hizi huku. Yeah. Yeah. So na nikiwa na place yangu tu nda kwanza hii inakaa ni kama bizpoa. Yeah, hii ni bizpoa. Hii ni biz yenye utaikuwa unashinda hapo kwa daily ati nataka kuweka nini. Yeah. So ukiwa busy ya nyuki iko fiti. Pia iko profitable. Na nikiwa mahali mashinani nataka kwanza. Hatuna sijui na biz nitaka nianze na nani. So unaweza ni contact and then I'll take you through. Kitu ya kwanza tutakuja tutakuweka mzinga tukuje tukuangalie. Mzinga ni Mzinga nyuki ya beehive. Oh. Yeah. So but zinaanza hapa. Yeah. Unahitaji ile queen ama si queen? So queen Kenya tutafanya tumekuwekea attractant. Kuna ukiweza angalia kama hii mbao yetu hapa hivi. Kuna hii ni beeswax. Na pia tumeingiza inakaa glue. Yeah, na swarm lure. So hiyo iko na scent fulani very strong. So inakuja nyuki wakikuja hivi scout wakikuja wakiidentify the hive wataenda wakuje wote. So hiyo itakuletea na market kwa najua mimi naweza kula hani lakini market nitaanza kuuza nini business. Yeah. So unaweza ni contact, niko na wakulima. So tunaweza kuwa tuna source kutoka kwao na pia niko na watu wenye wana venture kwa hiyo. Lakini hata unaweza weka mizinga ni kwa tu unajiharvestia unauza sali yako. Oh. Yeah. So ndio kwanza hii business utanipanga yote. Yeah, ndakupanga yote from scratch mpaka harvest. So kwa mizinga kuna hii yenye ni double colony ni 7,000. Kuna yenye ni single colony yenye tuita support colony moja. Yeah. So yenye ta support colony moja ni 4,500. Yeah. Sawa. Ya mwisho ni hiyo colony partition. Yeah, hii partition. Oh, the same drum ama a simpler drum. So ni the same drum but sasa itakuwa big kidogo, alafu itakuwa nimeweka mpaka features za huko za kusupport hizo top pass. Ya mwisho ilikuwa from the traditional to the modern difference. So difference kitu unique na hii hive yetu ni ati ni unique juu ni plastic. Najua before hii plastic ati ianze kudeteriorate ama ianze kuwa affected na weather conditions na nini. It's like generation. Hii hata utawacha tu na business hizi sema hii ni emergency. So hata ikikuja hapana hizi kataa juu nyuki wakishaweka swambo, nyuki wakicolonize hawatakaa kwa plastic, watajiattach hapa hizo wataweka honeycomb hapa. So wakiweka hivi sasa watakuwa na hang kutoka kwa hii mbao. Alafu alafu sasa hiyo comb inateremka. So unaona hapo ndipo watakuwa na hang. So hii plastic tu ni housing. Na hiyo. Na kitu mzuri na hii ni capacity yake ni kubwa kuliko zile traditional hives. How long does the bee to be Ijai? So ita take 3 weeks. Hapana, ina take kitu 4 months kwa hii. Ndio ijaze hapa hadi hapa hivi. But for the single colony, ukiweka for the first time itaenda up to 6 months, alafu after hapo hivyo utakuwa na harvest after every 3 to 4 months hapo hivyo. Hiyo nyingine kuna zetu modify inafanya poa. Sawa. Yeah. Agusa. Naitwa George ama Mr. B. Mr. B. Mimi ni hashtag. Okay. Noko geria. Sawa.